The Nazi SS and the Soviet NKVD, the Stalin security police, cooperated very closely. Archive documents reveal the enormous scale of this cooperation. Lists and lists of German communists and Jews which Soviets were delivering to the Nazis. December 1937, April 1938, May 1938, November 1938. Most of these people perished in Nazi concentration camps. But the SS-NKVD partnership was not limited to the extradition of common enemies. NKVD was training Gestapo. The Soviet machinery of terror had been operating for 20 years before the Nazis even started. Делегация германских гестапо, СС приезжает в Советский Союз учиться, как строить концлагеря. Посещали концлагеря, как это нужно, как огораживать, как ставить. The Soviet officers, in turn, went to Nazi-occupied Krakow to meet with their SS colleagues. The Jewish question was high on the meeting's agenda. Soviet officials coordinated the deportation of Jews personally with the SS Brigadeführer Otto Wächter, one of the masterminds of the Holocaust. He moved the Jews to the Krakow ghetto and later arranged their extermination in gas chambers. The fact that the Soviets collaborated with the SS is not denied by Russia anymore. What is still denied is that this collaboration was based on a written agreement. This document was smuggled out of the presidential archive in Moscow by one of its workers. It was shown on Russian television. Later, this footage disappeared from the TV archive. Ты хотя бы почитай, что внутри. Я сейчас нам показать. Ну, давай обсуждать, потому что эта страна должна знать, потому что это геноцид. То есть 20 миллионов жизней отдали за то... Unlike the official Kremlin, the former Soviet officials who had access to the Central Committee, now Presidential Archive, affirm the existence of such an agreement. Vladimir Karpov, former military intelligence colonel, 2 times hero of the Soviet Union, member of the Central Committee, the top Soviet Leadership Council. Convoys bringing in the entire Politburo and party bosses from every corner of the country. This man, Vladimir Karpov, said that so many problems had now mounted up that the way things were run had to be changed. We spoke with Mr. Karpov in his Moscow apartment in Kutuzovsky Prospect 26, the house of the former KGB chief Andropov and the Soviet leader Leonid Brezhnev. Был заключен тайный договор между КГБ и НКВД, тогда называлось НКВД, и Гестапо о сотрудничестве. Тоже меня, значит, обвинили, что это чепуха, и такого не могло быть. Мы интернационалисты, мы не могли, значит, заключить такой договор. Вот это совершенно противоречие между тем, что сталинский режим – преступный режим, а во внешнеполитической области вроде и неприступный. Понимаете, тут, если он преступный режим, он во всех областях действует преступно, в том числе и во внешнеполитической. И это надо признать раз и навсегда. But Moscow does not accept it. It does not accept the criminal nature of the Soviet regime. Any documents revealing it are usually declared fake, like the secret protocol dividing Europe. Interestingly, in this case, the Kremlin's denial is supported by one Western historian, David Irving, more famous for his denial of the Holocaust. But why would he deny the authenticity of this agreement? We can only guess. A quote from the document. Органы НКВД возлагают на себя обязательство предложить советскому правительству программу по отстранению лиц еврейской национальности от органов власти, о запрещении использовать евреев и лиц, происшедших от браков с евреями в области культуры и образования. Вот подписи. Начальник Главного управления государственной безопасности Народного комиссариата
Берия и представитель начальника Главного управления безопасности Германии штандартенфюрер СС Мюллер. Вот его подпись и вот печать.